Akkam nagaa jirtu maatiin fi hordoftoonni Dynamo Educationii. Ani maqaan koo Barsaa Qabaa Beenyaan jedhama. Egaa viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 2 waa'ee veektarii ilaalaa turreerra. Arras tooppikii haaraa yookaan immoo tooppikiin inni har'a guyyaa irraa ilaallu immoo maal jedhama? Product of vectors kan jedhu yookaan immoo veektarii akkamitti multiply goona kan jedhu multiplication of veektarii kan wal wajjin ilaallu ta'a jechuudha. So product of vectors means 2.4 is what? Product of vectors. Vectors are not ordinary numbers. So we can't directly apply ordinary multiplication to the vectors. Ega, vectors is not ordinary number. So we can't directly apply ordinary multiplication to vectors. Ega maalidha? Vectoronni lakkoofsa salphaa yookaan immoo ordinary ta'an miti jechuudha. Maalidha? Directly multiply gochuu yookaan immoo directly waliin baay'isuu kallattiimaa waliin baay'isuun hin danda'amu. Waa'ee maaliif jennaan? Kalqabeewwan maalidha? Hammaa fi kallattii waan qabaniif jechuudha. Kallattii maanii waliin baay'isuun hin danda'amu jechuudha. There are two different kinds of products of vectors. Egaa product of vector yookaan immoo vectoroota karaa lamaan yookaan immoo lamatu jira jechuudha. Yookaan immoo there are two different kinds of product of vector yookaan gosoota lamaan vectoroota maal gochuu dandeenya jechuudha. Product yookaan immoo multiply gochuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaa maalidha? Scalar or dot product yookaan scalar product jechuudha. Yookaan vectoroonni lama waliin baay'atanii iskelerii gaafa nuuf kenna maal jenna? Scalar product yookaan immoo dot product jenna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? The dot product of two vectors is what? Scalariidha jechuudha. Yookaan vectoroonni lama dot product isaanii gaafa hojjennu wanta inni argannu sun maal jechuudha? It is scalariidha jechuudha. Yookaan immoo scalar quantity nuuf kenna jechuudha. The other way is what? Vectors or cross product. Cross product immoo maal nuuf kenna jechuudha? Vectoroota lama cross product isaanii yoo fudhanne maal arganna jechuudha? Vectorii arganna jechuudha. Kanaaf the product of dot product of two vectors is what? Scalar. The product of cross product of two vectors is what? Vectoriidha jechuudha. Yookaan dot productiin vectoroota lama scalarii nuuf kenna. Cross productiin vectoroota lama maal nuuf kenna? Vectorii nuuf kenna jechuudha. Yookaan immoo vector quantity arganna jechuudha. Fakkeenyaaf scalar product gaafa jennu fakkeenyaaf amma maal work is equal to jennamu force dot with s dha jechuudha. Force with displacement kunis vectoriidha. Kunis vectoriidha. Garuu kan hin arganne maal jechuudha? Kan hin arganne work deniidha jechuudha. Work deni immoo scalariidha jechuudha. Cross product gaafa jennu immoo maadhama fakkeenyaaf tarkee argachuudhaaf jechuudha. Tarkee argachuudhaaf r cross f gaafa jennu maadhama. Kun amma akka distance yookaan immoo vectorii product fudhannee maal jechuudha? Vectorii argannaa jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti maalidha? Vector cross product kan hin jennu maalidha? Vectoroonni lama waliin cross gaafa ta'an maal nuuf kennu? Vectorii gaafa nuuf kennanidha. Scalar yookaan dot product kan jennu immoo yookaan scalar product kan jennu maalidha? Vectoroonni lama dot product isaanii yoo fudhanne maal nuuf kennu? Scalar physical quantity nuuf kennu jechuudha. There are two vectors yield as a result is scalar quantity while the vector product of vector is another vector. Isuma nama sitti jechuudha. Scalar productiin vectoroota lama yookaan immoo vectoroonni lama dot product yoo waliin goone resultiin argannu maalidha? Scalar quantity dha jechuudha. Garuu vectoroota lama cross product isaanii gaafa fudhannu immoo maal arganna jechuudha? Vectorii arganna jechuudha. In this section we will discuss the scalar product of two vector. Egaa sectionii kana keessatti kan ilaalu cross product tun taane eenyudha? Dot product qofa ilaallaa jechuudha. So sectionii kana keessatti kan ilaalu waa'ee maalidha? Scalar product yookaan immoo dot product of two vectorii scalarii sana fidu sana sectionii kana keessatti ilaallaa jechuudha. So multiplying or dividing of vector by a number or scalar. A vector quantity such as force can be multiplied by scalar quantity or ordinary number. Multiply a vector by a number is gives what? Vector. Kana jechuun maal jechuudha? Vectorii tokko lakkoofsa yoo baay'ifne maal arganna? Vectorii arganna jechuudha. Fakkeenyaaf amma 2 times force yoo jenne maal arganna? 2 force dha jechuudha. Yookaan immoo magnitude force sana lamaan baay'ifna malee waan tokko hin jijjiiramu jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf jechuudha. Force is equals to 2 Newton appidha yoo ta'e jechuudha. 2 times force gaafa jennu maal ta'a jechuudha? 2 times 10 Newton appidha. Magnitude isaa qofa jijjiirama malee wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Kanaaf vectorii sun hin jijjiiramu jechuudha. So multiplying vector by the number is it is also what? Vectorii jechuudha. Asitti 2 Newton force dha. Asitti immoo gaafa lamaan baay'ifnu force 4 Newton force ta'e malee wanti jijjiirame hin jiru jechuudha. Kanaafuu scalariidhaan gaafa baay'ifnu kallattii isaa fi amma isaa jiruu danda'a malee vectorii sana hin jijjiiru jechuudha. When we multiply a vector by a
scalar C, the result is CA has the magnitude equal to C vector absolute value S multiplied by the magnitude of the vector A. Akkuma nama asirratti beekaa vector A scalar quantity yoo baay'ifne C times vector A ta'a malee wanta jijjiiruun qabu vectoriin suni A madha jechuudha. Garuu magnitude isaa jijjiiruu danda'a, kallattii isaa jijjiiruu danda'a jechuudha. If C is positive, A and CA are what? In the same direction. Egaa C sun vectoriin sun maalidha amma fakkeenyaaf positive yoo ta'e maal? The same direction haa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma nama asirratti himee F is equal to 2 Newton up jennee lamaan gaafa baay'ifnu ammas direction isaa maal? Upidha. Garuu magnitude isaa meeqatu guddate? Afuritti guddate jechuudha. But if C is negative, egaa C kan jennu lakkoofsa lama kana yoo ta'e jechuudha. C is negative and ACA are in opposite direction. They are what? Anti-parallel. Garuu yoo lama sun jechuudha. Lama suni negative dha ta'e garuu anti-parallel yookaan immoo opposite direction ta'a. Fakkeenyaaf amma minus 2 dhaan baay'ifne minus 2 times F goone F keenya immoo 2 Newton up yoo ta'e maal ta'a? 2 times minus 2 times 2 Newton up yoo ta'e jechuudha. Kun maal godha? Direction isaa opposite godhee isa sila up ture maal godha jechuudha? This equals to 4 Newton down ta'e jechuudha. Kanaaf maal godha jechuudha? Scalariin keessa sun positive yoo ta'e the same direction akkuma jalqaba up isa ture 4 Newton up ta'e yoommoo negative dha ta'e maal opposite direction of the first jalqaba isaarraa opposite direction yookaan immoo kallattii faallaa isaa ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 2 gaafa ta'u maal ta'a jechuudha? 4 Newton down ta'a jechuudha. Inni up ture sun down ta'e jechuudha. Kanaaf maal negative gaafa ta'u kallattii isaa jijjiira ammaaf kallattii isaa jijjiira. Kanaaf scalariin yookaan immoo lakkoofsi vector quantity gaafa baay'atu lakkoofsi sun positive yoo ta'e same direction ta'a. Negative taanaan immoo kallattii isaa ni jijjiira ta'a jechuudha. Kanaafuu scalariin vectorii wajjin gaafa baay'atu vectorii sana jijjiiru garuu direction isaa jijjiiruu danda'a. Hamma isaa yookaan magnitude isaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Asitti amma n erga jiraate 2n gaafa jennu the same direction ni ta'e garuu magnitude isaa guddatee jira. A jira minus 2a gaafa jennu maal? Magnitude isaas guddateera akkasuma immoo kallattiin isaa jijjiirameera jechuudha. Kanaaf scalariin gaafa vectorii wajjin baay'atu lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa yoo vectoriitti baay'ifne vectorii sana yoo positive ta'e the same direction ta'a. Amount isaas ni jijjiira yookaan magnitude isaa jijjiira. Yoo immoo negative ta'e hanga isaas jijjiira yookaan magnitude isaas jijjiira akkasuma kallattii isaas jijjiira jechuudha. Example 1, vector P as the magnitude of 3 meter pointing east. What are the magnitude and the direction of P? Yookaan gamma maalidha gaasitti kan ilaalu qabnu jechuudha. Yoo positive ta'e amma isaa fi kallattiin garuu the same. Yoo negative ta'e hammi isaas hin jijjiirama akkasuma maalidha direction isaa hin jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf A gaafa laallu 7P jedha. Solution gaafa goonu maal? 7P jechuun maalidha? P keenya 3 meetrii waan ta'eef 3 meetrii ist waan ta'eef 7 meetrii times what? 7 times what? 3 meetrii istidha jechuudha. Kanaaf direction isaan jijjiiramu maal ta'a jechuudha? This is equals to 21 meetrii istidha jechuudha. Asitti maal godha? The same direction masa jalqabaadha. Garuu hammi isaa yookaan magnitude isaa jijjiirame jechuudha. B gaafa fudhannu minus 2P dha miniire. Kana jechuun minus 2 times what? 3 meetrii istidha mitiire. Kun jechuudha maal ta'a? Minus 6 meetrii istidha. Garuu minus kana balleessuu fi maal godha? Opposite direction ta'e jechuudha. Kanaaf 6 meetrii west ta'e jechuudha. Amma asitti maali? Scalarii yookaan immoo lakkoofsuun negative waan ta'eef jechuudha. Direction magnitude sana yookaan direction vectorii sanaa fi magnitude isaa nuuf jijjiireera jechuudha. 3 meetrii isa ture 6 meetrii godhee isti isa ture immoo west godhee jechuudha. Kanaaf negative gaafa ta'u lakkoofsi suni maal ta'a? Vectorii wajjin gaafa kallattii isaadhaaf hamma isaa jijjiira. Yoo immoo positive ta'e immoo hamma isaa qofa jijjiira garuu the same direction ta'a jechuudha. C gaafa fudhannu maadha? 4P over what? 6 jedha mitiire minus 4 times 3 meetrii divided by what? 6 east. Kun maal ta'a? Kun 12 ta'a divided by 6 minus 2 meetrii eastidha waan ta'eef minusiin kun immoo maal godha? 2 meetrii west ta'e jechuudha. Kanaaf the same dha jechuudha. Kanaaf maal godhe? Opposite direction ta'e hammi isaas sadii ture meeqa ta'e lamatti gadi bu'ee direction isaas jijjiirameera jechuudha. Maaliif direction isaa jijjiirame? Lakkoofsuun ittiin baay'ifne sun maal waan ta'eef jechuudha? Negative dha waan ta'eef jechuudha. Negative dha waan ta'eef minus 4 over 6 jechuun negative dha. Kanaaf opposite direction ta'a. Isa east ture maal godhe jechuudha? West ture magnitude isaas immoo jijjiirameera sadiirraa garamitti gad bu'ee gara lamaatti gadi bu'ee jechuudha. Okay. Inni kan biraani the dot product. The scalar product of two vectors is denoted by what? A dot B. Because of this notion,
The scalar product is also what? Dot product. Scalar product is maal jedhama? Dot product. Also A and B are vector. The quantity of A dot B is what? Scalar. Akkuma nama sanatti meetra. Work is what? Scalar. Force dot V is what? Displacement. Kuniif kun garuu maalidha? Vector. Product is no. Scalar idha jechuudha. Kanaaf the dot product of two vector is what? Scalar. Dot product in vectoroonni lama dot product isaa yoo fudhanne maal ta'a jechuudha? Scalar quantity nuuf kennaa jechuudha. The product of the vector A and the B is what? Defined as what? A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta ta'a jechuudha. Kanaaf asitti amma A dot B gaafa jennu maal ta'a jechuudha? A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta yookaan immoo angilii isa gidduu isaatti uumamu jechuudha. The angle between the vector ranges from what? 0 degree to 118 degree. And that is angle is formed when the vectors are joined tail to tail. Vector is maal ta'uu qaba? Tail to tail ta'uu qaba jechuudha. Akkuma asitti ilaalaa jirtan kana. Depending on the value of cosine of the angle between the vectors, the scalar product A B may be what? Positive, negative or 0. Egaa angle isa bidduu irratti hundaa'ee maal jechuudha? Product scalar product sun positive ta'uu danda'a. Negative danda'u 0 ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf jechuudha. Angiliin sun tettaan sun jechuudha. 0 less than or equal to ta'ee jechuudha. Theta less than 90 yoo ta'e jechuudha. Positive ta'a jechuudha. Akkasuma 90 yoo ta'e immoo tettaan keenya immoo 90 yoo ta'e immoo scalariin keenya maal kunama positive ta'a jechuudha. Yoo 90 ta'e immoo maal ta'a jechuudha? 0 ta'e jechuudha scalariin keenya. Garuu immoo jechuudha 90 dhaaf jechuudha. Maaloo ta'e 90 is what? Less than theta less than or equals to 180 yoo ta'e immoo jechuudha. Kana gidduu yoo ta'e immoo negative maal ta'a jechuudha? Negative ta'a jechuudha. Maaliif parantuu waan ta'uuf jechuudha. Kanaaf depending on what? Depending on the value of the cosine, it may be positive, it may be negative, it may be 0 jennaa jechuudha. Akkuma asirratti ilaalaa jirtan kan. Okay. Kabiraan maalidha? Amma fakkeenyaaf asitti jechuudha. A dot B gaafa jennu maaltu jira? A fakkeenyaaf jechuudha. AX in I plus AY in J yoo ta'e jechuudha. B immoo BX in I plus BY in J yoo ta'e jechuudha. A dot B gaafa goonu maal ta'a? AX with BX I dot with I in 1 idha. I dot with I plus what? AY dot with BY goone jechuudha. A dot with J dot with J dha. J dot with J tokkuma dha tokko ta'a waan ta'eef rakkoo hin qabu. AX BX plus what? AY BY ta'a jechuudha. Bifa kana fakkaatuun hojjennaa jechuudha. Kan biraa asitti maal argachuu dandeessu? Akka kanaatti argachuu jettan immoo cos theta keessan maal ta'uu danda'a? A dot B over what? Magnitude of A magnitude of B. Akka kanaatti cos theta keessanis argachuu dandeessu jechuudha. Angilii isaan gidduutti uumamu. Example 2, vector A is equal to 3I for J and vector B is 5I and 12J. What is A? Scalar product of A dot B. B, the angle between A and B jedha. Solution isaa gaafa nu maadha? A dot B gaafa jennu maal? AX with BX plus what? AY with BY. Kanaaf amma asitti akka ofirrannu 3 kuni I dha. 3 dot with what? 5. I dot with I jechuun 1 dha. Plus what? 4 times what? Times this. Times what? 12. J dot with J. J dot with J 1 idha. I dot with I 1 idha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? A dot B is equals to for solution A meeqa ta'a? 15 plus what? Kun immoo meeqa ta'a? 48 is equals to 63. Scalarii dha jechuudha. Lakkoofsi isaa meeqa ta'a? 63 ta'a. Angle between them immoo barbaadu maal goone? Jalqaba B barbaaduu fi magnitude A barbaada. Magnitude A maal ta'a? Under radical of 3 square plus under radical of 4 square ta'a. This is equals to 9 plus what? 60 ta'a. This is equals to under radical of 25 is equals to 5. Magnitude of B is equals to under radical of 5 square plus what? 12 square ta'a. Kana gaafa square goota maal ta'a jechuudha? Radical of 25 plus 144 ta'a. Kun immoo maal ta'a? Under radical of 169 ta'a. Maal ta'a jechuudha kuni? 13 ta'a jechuudha. Erga kan arganne maal ta'a? Cos theta is equals to what? A dot B over what? Magnitude of A magnitude of B. A dot B arganneera meeqa? 63 divided by what?
5 times what? 13 ta'a jechuudha. This is equals to meeqa isinii dhufa kun gaafa baastanii 63 over 65. Kanaafuu theta is equals to cos inverse of what? 63 over 65. This is equals to how many? 14.25 degree ta'a jechuudha. Kanaaf angiliin isaan gidduutti argamu meeqa? 14.25 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kana fakkaatu dot product isaa akkasumallee angil bituun zemii bifa kana fakkaatuun hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kun example 2 akka kanaatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Okay, exercise 2.10 maal jedhagaa? The product of A and B can be defined alternatively as the magnitude of multiplied by the component of B of in the direction of A. Find the angle between each of the following pairs in the vector set. Vectoroota kana egaa maal goona? Angilii isaan gidduutti jiru argannaa jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Dot product isaanii fayyadamnaa jechuudha. Solution gaafa goona amma kana fakkeenyaaf A jennee yoo fudhanne meeqa? 3i minus j. B meeqa? I minus 2j yoo jenne egaa maal goona? A dot with B gaafa goonu maal ta'a jechuudha amma kuni? AX BX plus AY BY. Kanaaf AX hin meeqa? 3. 3 times 1 I dot with I plus N. Isheen kun meeqa taati? Minus 1 times minus 1 J dot with J. J dot 1 dha. Kana gaafa baastan meeqa isinii dhufa jechuudha kuni? A dot B meeqa isinii dhufa? Isheen kun gaafa baastan 6 is 3 plus 2. This is equals to 5 dhufa jechuudha. Kun maal? A dot B keessan meeqa isinii dhufa? 5 dhufeera jechuudha. Garuu maaltu jira? A dot B is equals to magnitude of A, magnitude of B, cos theta. Kanaaf amma magnitude of A fi magnitude of B hojjechuu qabna. Magnitude of A maal ta'a? Magnitude of A and radical of 3 square plus minus 1 square. This is equals to and radical of 9 plus 1 is equals to and radical of 10. And radical of 10 magnitude of A. Magnitude of B is equals to and radical of 1 square plus minus 2 the whole square. This is equals to and radical of 1 plus 4 is equals to and radical of 5. Amma gamala asirra maal qabna? Cos theta kan hin barbaannu. Cos theta is equals to A dot B over magnitude of A magnitude of B. This is equals to A dot B meeqa? 5 divided by what? Root 10 times root 5. This is equals to 5 over what? Kun maal ta'a jechuudha? And radical of 50. Kana jechuun 5 over 25 times 2. This is equals to 5 over 5 into root 2 ta'a jechuudha. Kanaaf kun kanaan gaafa badu maal ta'a? 1 over root 2. 1 over root 2 ta'a. Kanaaf maal ta'a? Theta is equals to cos inverse of 1 over root 2. Meeqa ta'a jechuudha kuni? 45 degree. Kanaafuu angiliin achi gidduu jiru meeqa ta'a jechuudha? Cos inverse of 1 over root 2 45 degree ta'a jechuudha. Okay. B irra gaafa dhufnu immoo ammas maal? Given vector A 3i minus 2j. Vector B I minus 2j. Solutioning maal? Required in theta. Angle between them. Required is what? Theta. Solution. Maal goon? Jalqaba A dot B hojjenna. A dot B jechuun AX BX plus AY BY dha. Kanaaf maal ta'a? A dot B gaafa goonu 3 times 1 I dot with I plus minus 2 times minus 2 J dot with J. Kanaaf maal ta'a kun? A dot B is equals to kun 3 dha plus 4. This is equals to 7. Dot product isaa meeqa ta'eera jechuudha? 7 nu dhufe jechuudha. Kanaaf maal goon? Magnitude A. Magnitude A and radical of 3 square plus minus 2 square. This equals to and radical of what? 9 plus what? 4. This equals to and radical of 30. Magnitude of B is equals to and radical of what? 1 square plus minus 2 the whole square. This equals to and radical of 1 plus 4. This equals to and radical of 5. And radical of meeqa ta'e jechuudha? 5 ta'e jechuudha.
Erga akkas ta'e booda maal goona jechuudha amma? A dot B is equals to magnitude of A magnitude of B cos theta. Kanaafuu kanarraa maal argan? Cos theta is equals to what? A dot B over magnitude of A magnitude of B. A dot B keenya meeqa? A dot B is how many? 7. Magnitude of A meeqa? Radical 13. Magnitude of B radical 5. Kana gaafa hojjettanii jechuudha. Gaafa salphistan meeqa isinii dhufa? Gaafa isan 7 over radical of 65 dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Theta is equals to cos inverse of what? 7 over radical 65. Kanaafuu kana gaafa hojjettan meeqa isinii dhufa? 29.7 ta'a jechuudha. Angiliin isaan gidduu jiru meeqa ta'a jechuudha? 29.7 dhufaa jechuudha. Okay. Sirna moomaadha ammasii given nuuf kenname. Given vector A meeqa nuuf kennameera? 3i minus 2j. Vector B meeqadha? 4i plus 6j. Required ammas maalidha? Theta. Angilii isaan gidduutti uumame. Solution gaafa goonu maal? A dot B is equals to AX BX plus what? AY BY. Kana jechuun AX jechuun meeqa? 3 times what? AY BX in 4. I dot I plus what? Maal ta'a? Minus 2 times 6 J dot J. J dot J. Kanaaf maal ta'e jechuudha? A dot B keenya walqixa ta'a. Gaafa kana dot product isaa hojjennu maal ta'a? Isheen kun 12 plus minus 12 is equals to 0. A dot B 0 means what mean? A dot B is equals to 0 means what? A is what? Perpendicular to vector B. Vector A is perpendicular to vector B ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Egaa kana jechuun salphaamatti angiliin isaan gidduu jiru 90dha jechuudha. Kanaaf magnitude A barbaada. And the radical of 3 square plus minus 2 square. Meeqa ta'a jechuudha? And the radical of 30. Magnitude of B is equal to and the radical of 4 square plus 6 square. Kan meeqa ta'a? Kun 16dha. Kun immoo meeqadha? 36dha. Therefore radical of 52. Achiin booda maal qabna? A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta. Kanaaf cos theta is equal to what? A dot B over magnitude of A magnitude of B. This is A dot B is how many? 0. Divided by what? Radical 30 with radical 52. This is equals to 0. 0. So theta is equals to cos inverse of 0. So how many? 90 degree. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? 90 degree ta'a jechuudha. Maaliif cos inverse of 0 is how many? 90 degree waan ta'eef. Okay. A given position P minus 4i plus 6j. What is the cosine of the angle between P and the x-axis jedha. Irratti maal goona gaasitti giveniin keenya maalidha? P is there which is equals to minus 4i plus 6j. X jechuun egaa in x direction kan jennu eeyyudha isheen I dha jechuudha. Kanaaf maal goonam? Requiredin keenya maalidha? Cosine dha jechuudha. Yookaan immoo cosine of theta x yoo jenne jechuudha. Solution gaafa goonu maal goona? P dot with x yoo jenne jechuudha. X unit vector jechuudha. So maal ta'a? 4 minus 4 minus jirasi minus 4i plus 6j dot with I. So P dot with x this equals to what? Minus 4 times 1 I dot with I plus what? 6 times 1 j dot with I da j dot with I 0 dha. Kanaafu maal ta'a jechuudha? P dot with x maal ta'a? Minus 4. Achiin booda maal godha? Magnitude of P is equals to maal ta'a? Under radical of minus 4 the whole square plus 6 square. This equals to maal ta'a? 4 times 13 ta'a. Kan immoo 52 dha waan ta'eef kanaaf kun maal ta'a? 2 radical 13 ta'a jechuudha. Maal gaafa jettan. Ix jettanii immoo yoo gaafa jettan isa kana magnitude isaa magnitude of I jechuun tokkodha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Kana qabna. P dot with unit vector x is equals to P dot with magnitude of P times magnitude of x cos theta dha jechuudha. Along x. Then maal ta'a jechuudha kanarraa cos of
time along is equals to p dot with x yoo goone magnitude of p magnitude of x un vector ta'a jechuudha. Kanaaf cos of theta along the x axis the x axis what p dot x is how many minus 4 divided by p is how many 2 root radical 30 times what magnitude of this one jechuun immoo meeqa tokko. Kana jechuun maal ta'a minus 2 over radical 30 ta'a jechuudha. Maaliif kun lamaan meeqa ta'a minus 2 lamaan kun tokko kanaafu kana ta'a jechuudha. Kanaaf cosine of x along the x was minus 2 over radical 30 ta'a jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Given the position hima kanaaf p is equals to minus 4i 6j what the cosine of the angle between p or what y axis dha jedha. Y axis irratti immoo maal ta'a? Kanaaf amma jalqaba irratti given keenya jira maaltu jira? P is equals to minus 4i plus what 6j qabna. Y irratti immoo kan argamu maal? J jechuudha. Kanaaf required keenya maal? Required keenya cosine of what along y dha jechuudha. Kanaaf maal goon solution a dot with b gaafa goonu maal ta'a? I mean p dot with y gaafa goon maal ta'a? Minus 4 I plus 6j with what? J. Kanaaf maal ta'a? P y is equals to what? Minus 4 times 1 I dot with j plus what? 6 times 1 j dot with j. I dot with j jechuun isheen kun 0 taati. J dot with j jechuun tokkodha. Kanaaf maal ta'a? P dhaan y keenya meeqa ta'a? 6 ta'ee jechuudha. Egaa maal? Magnitude of p hojjetannee qabna meeqa ture? And radical of minus 4 the whole square plus 6 square meeqa ta'e kuni 2 radical 30 qabna. Magnitude of unit vector y jechuun immoo mee magnitude of j is equals to unit vector waan ta'eef tokko. Kanaaf maal qabna? P with y jechuun maal? Magnitude of p magnitude of y cosine theta y gaafa goonu maal ta'a? Cosine along the y is equals to p dot with y divided by magnitude of p magnitude of y. This is equals to p dot y make 6 divided by maal ta'a jechuudha? 2 radical of 3 y magnitude meeqa? Tokko. Kanaaf meeqa ta'a? Kun lama sadii lamaan radical of 30. Radical of 30. Kanaaf cosine y meeqa ta'a jechuudha? 3 over radical of 30 ta'a jechuudha. Kanaafuu cosine angle keenya kun maal ta'a jechuudha asitti? Cosine angle of with y axis meeqa ta'a jechuudha? With y axis 3 over radical 30 ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kana fakkaatuuni hojjechuu dandeessu. Isa jalqaba R as jenne immoo cosine angle with x axis jennee asitti jechuudha. Isheen kun maadha? Cosine angle with x axis keenya meeqa ta'e jechuudha? Minus 2 radical 30 ta'e jechuudha. Kanaaf cosine x keenya maal ta'e? Cosine angle with x axis minus 2 over radical 13 yeroo ta'u cosine angle with y axis keenya immoo 3 over radical 13 ta'e jechuudha. Kanaaf kan gaafatamne bifa kana fakkaatuuni exercise 2.11 hojjennaa jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadee kan isiniif dhiyaadhe viidiyoon keenya asuma irratti goolabama. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuun hiriyoota keessaniin biraan ga'uu hin dagatina. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan inbox comment keessanuuf ga'a. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarruutti egaa yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.